mwambie kitu kipya. Something new is going to come in your life today. Kitakuja maishani. The better of you is coming out today. Vizuri itakuwa kwa uchanja. The better inside of you is going to come out today. Wako uzuri utakuja. The better inside of you ama wema ama is about to be revealed. Astahili kuwa na wewe. Mombasa will know about the goodness. Sasa ndio wema wako. Your people will know about the goodness. Wako watajua wema wako. And they shall recognize Na watakutambua that you are a child of Zion. mwana binti wa Let me hear somebody appreciating the Lord and shout hallelujah. Amen. Amen. Sit down. Let me give you 2 verses. Keti chini. I'll just read 2 verses. Nataka kuleta baraka. I'll read 2 verses. Ndasoma mistari miwili. Just 2 chapters, 2 verses. Sura 2. And then we're gonna finish up our teaching. Tutamaliza mafundisho yetu. I want to take you somewhere where your life will change forever. Nikupeleke mahali maisha yako itabadilika. A place that you've been looking for. Mahali utakapokuwa unapatafuta. A place that you've been on to have. Mahali unapotamania kuwa. Today that place is going to be here in your hands. Mahali patakuwa ni hapo. If you understand, shout I receive. Mamu sema ni. I say shout I receive. Sema nimepokea. Acts 15 from verse 13 to 18. Matendo ya Mitume 15. Acts 15 from verse 18, Mstari wa 13 to 18. Verse 13. Na hao walipokwisha kunyamaza, Yakobo akajibu akisema, ndugu zangu nisikilizeni. Simeoni ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alipoangalia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Na maneno ya manabii yapatana na hayo, kama ilivyoandikwa, baada ya mambo haya nitarejea, nami nitaijenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka. Nitajenga tena maanguko yake, nami nitasimamisha, ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana, na mataifa yote ambao jina langu limetajwa kwao, asema Bwana, ajulishaye hayo tangu milele. Somebody clap us for Jesus for the word. Pigia Bwana Yesu Kristo makofi. And after this I will return. Baada ya haya nitarudi. And I will build David's house. Na nitajenga nyumba ya Daudi. Meaning the David house was broken. Hiyo nyumba ya Daudi na ilikuwa imevunja vunjika. Meaning something was not in place. Inamaanisha vitu havikuwa katika mpangilio. So when something is being destroyed, Kitu kilikuwa kimeangamizwa or being demolished, ama kimebomolewa, it means there is no hope inamaanisha hakuna tumaini for people who stay there. kwa watu wanaoishi pale. They have no dwelling place Wana mahali pa kuishi for them to stay. ili waseme But God said, Mungu amesema. from the 15, Kuanzia mstari wa 10, I will return nitaitenda tena, and rebuild nitaijenga tena David's fallen gate. malango ya Daudi iliyoanguka. Shake your neighbor on the eyes Ingiza jirani yako kutoka, and look indirectly to the friend's eye. mwangalie macho ya rafiki yako. Ask your neighbor, what are things that have been fallen in your life? Jirani yako, ni mambo gani yameharibiwa katika, How many things have been fallen in your system? ngapi vimeanguka katika mpangilio, How many things have been fallen in your children? ngapi vimeanguka na kubomoka katika, How many things have been fallen in your village? ngapi vimeharibika katika. I'm telling you, you got a good news for him. Umwambie Shake your neighbor and tell your neighbor, unaingiza jirani yako, mwambie I got a good news for you. mimi nina habari, God is rebuilding it back today. anajenga tena leo. I said God is rebuilding it back again. Mungu anaijenga tena What was fallen? iliyokuwa imebomolewa na kuanguka. No, listen to me. David Daudi was chosen by God long time ago. alichaguliwa na Mungu tangu kitambo. We saw the prophets Tukaona nabii going to look for him. anaenda kumtafuta. Many people came
wengi wakaja watu, but the prophet was not satisfied. lakini nabii hakuwa He ametimia. said, no, this is not the one. Akasema hapana, si huyu. I want you to listen very carefully, Nataka usikilize vyema, because there is something new coming in your way today. kuna kitu kinakuja kwa ajili yako leo. This is the same David Huyu ni Daudi yule yule who defeated Goliath. aliyemshinda Goliathi. This is the same David Huyu ndiye Daudi yule who beat a lion. This is the same David, you know, who chased away the bear. I want you to, do you understand what I said? Unafahamu ninachokisema? Oh, mighty power than he has. Wengi wenye nguvu kumuliko yeye. He had more powerful. Walikuwa na nguvu sana. He was more mighty. Yeye walikuwa na uweza nguvu. Who doesn't know about David's story here? Nani ajui ya habari? Shake your neighbor and ask your neighbor, do you know anything about David? Kiza jirani yako muulize unaje? Ask your neighbor, do you know anything about David? Unajua chochote kuhusu Daudi? But with all those things happening, Hizo vitu vyote ambavyo vimekuwa vinafanyika, still his tent gate. lakini bado malango yake kabomoka. You're looking at me. Unanitazama? And you don't understand what I'm talking about. Nafikiri uelewe ninachokizungumzia. I don't know how many things you've been passing through. Sijui ni mambo mangapi umekuwa unapitia. I don't know how many things you did in your family. Sijui ni mambo ngapi umefanya And they praised you because of that. kusifu kwa ajili ya hili. But nowadays they don't want to see you again. Lakini siku hizi hawataka kukuona. They forgot what you did to them. Sahau ulichowatendea. They forgot what you made their life to be. Sahau jinsi ulivyofanya I ushirika. got a good news for you today. Nataka kupatia barua. Whatsoever God puts inside of you, Kwa chote Mungu He's alichokipa coming back again. inarudi tena. Whatsoever God puts inside of you, Mungu aliweka He's rising up again. tena. Whatsoever God puts inside of you, Mungu aliweka the dead will be buried today. tajengwa tena. Oh my God. I feel preaching this. Na sisi kufundisha hii. God says that I will rebuild it. Mungu anasema nitaijenga tena. Because I really like to work with this man. Kwa maana hakika nataka kutumia mtu huyu. I like what he's doing. Napenda jinsi anavyo Something happened and things went bad. na mambo ikaenda mrama. Oh my God. Do you know you can be born again? Unajua unaweza kuwa umeokoka A mliokoka. good Christian, honest Christian. Kristo mwema mwenye haki, But you go in a corner of nowhere. lakini uende ukielekea mahali ambapo hapana mwelekeo. Whereby you have no hope Hauna anymore. tumaini, hauna mwelekeo. Whereby you have no future anymore. Hauna hata matumaini. You got nobody to hold your back. Hakuna mtu anastahili kukushikilia. But I got a good news for you today. Lakini niko na habari njema. God, as I was laying down there, Nilipokuwa na keti and Mama was here praying for the oil. nabii akiwa anaombea upako, I saw the building, niliona nyumba. and I asked God, what is this building? Nauliza Mungu ni nini? God says, what was demolished is coming back to Mungu life. akasema He kilichobomolewa said the pain that was stolen is going to rise up again. All things that were not there, they will begin to appear. itakuwepo, vitaonekana. Oh my God. Can you imagine that you were there and you were and people saw you fall? Jamani, angalia watu ulikuwa pale na watu wakaona ukianguka, But they will also see you rising. lakini watakuona tena ukiinuliwa. They saw you crying. Waliona lia, They shall see your laughter. wataona sasa ukicheka. They saw you getting divorced. Waliona ukiachwa, They shall come to your wedding. lakini watakuja kwa harusi. They saw you how betrayed from the Waliona rest. jinsi ambavyo ulikuwa They shall see you finishing your own house. He's rising up again. You are coming back again. You shall be more powerful than before. Kwa mwanzo. Tell your neighbor, Mwambie jirani, don't joke with me. sicheze na mimi. The way you're speaking, you don't feel Jinsi what I'm saying. unavyoongea huhisi ninachokisikia. You don't know what you're talking about. my Unajua friend. unaongea nini rafiki yangu? Whether you like it or not, Upende usipende. the God of Zion has seen Mungu wa it. Sayuni ameiona. And now is speaking it. Na ananena And it will happen. na itatokea. And your enemies they will witness it. Na kwa And you will come with the testimony. utakuwa na ushuhuda. Receive the testimony. In the mighty name. Jina takatifu. Clap for Jesus. Shout hallelujah. Can I go deeper? Let's go to Samuel.
Wacha twende mahali. Let me show you what David did. I mean, after all those things. Wacha nikuonyeshe kile kitu Daudi alifanya baada ya mambo yote. What David did was awesome. Let's go to 2 Samuel. Oh my God. Samueli wa pili. I like this message. Napenda ujumbe huu kabisa. 2 Samuel 6. Samueli wa pili sura ya 6. Let's take it from verse 14. Tuanzie mstari wa 14. We are not in a hurry. Let's read the Bible today. Hatuna haraka. Let's read the Bible today. Soma Biblia yako. 2 Samuel 6. Let's read from verse 14. Tusome kuanzia mstari wa 14. Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote. Can you start from verse 13? Anza mstari wa 13. Hata ikawa watu walilolichukua sanduku la Bwana walipokwisha kwenda hatua 6, akachinja ng'ombe na kinono. Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote. Now go stop. I want everybody to listen very well to the verse. And David danced. Daudi akacheza With all his might. na kwa nguvu zake zote. I want you to understand me again. Nataka uelewe ya kitu hapa. This is the same David Huyo ni Daudi yule yule who used the power aliyetumia nguvu to kill the lion, kuua simba, to destroy Goliath. kuangamiza Goliathi. And the Bible says Inasema he praised God akamsifu Bwana with all his power na kwa nguvu zake and zote his might. na kwa uweza wake. Do you know why you're still remaining in a problem? Kwa nini bado uko kwa shida? It's because you don't praise God with your power. Kwa maana utukuzi Mungu kwa nguvu zako. You praise God because you're a lawyer. Unatukuza Mungu kwa maana wewe ni wakili. So you dance in a loyal way. Unacheza kwa njia ya kiwakili. Shake your neighbor like, who are you in the house of the Lord? Sikiza jirani yako, muulize wewe ni nani katika nyumba. Mas now she's a chief executive somewhere. Muulize kama ni wenye So mas now the dancing is like, wanachezaga namna ya golika. shake your neighbor, tell your neighbor, you cannot cheza kama kichaa. You must dance like With your might. kwa nguvu zako. Let's go in. Tuendelee kusoma. Because we're reading up to the 23. Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote. Sema kwa nguvu zake zote. Sema kwa sauti. Nikusikie. Ukija nyumbani kwa Bwana, fanya kila kitu kwa nguvu zako. Kwa nguvu zako. Use your power and your might. Pastor Kenny, hakuna kukaa leo. Pambana kwa kusoma tena. Na Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Basi Daudi na nyumba yote ya Israeli wakalileta sanduku la Bwana kwa shangwe. Let's go. Na kwa sauti ya tarumbeta. Oh my God. Ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, akamwona mfalme Daudi akirukaruka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Wakalikiza sanduku la Stop there first. I said we are going slowly. Tunaenda polepole. Listen to me. Nisikize. This is the day of David's house to be rebuilt. Hii ni siku ya Daudi nyumba yake kujengwa tena. And David has felt it in his spirit. Daudi akaishi katika roho yake That today I have to dance with all my mighty. kwamba leo nitacheza kwa nguvu. His family members are there. Hata watu wa familia yake, The royal members are there. hata watu wa kifalme And the trumpets have been done nice. na watu kama ng'ombe alikuwa And ametayarishwa. now when David began just to dance, Daudi alipoanza tu kucheza, someone saw. mtu mmoja akaona. And you know what happened? Unajua ilifanyika? She despised Akadharau him. yeye. Do you know you can do something good? Unajua unaweza tenda kitu Not to a church, si kwa kanisa, but to God.